Năm 1979, Đức Tông Trưởng được sự giúp đỡ của Phật tử lo thủ tục đăng ký theo nghiệp quan nghiệp vượt biển. Sau cuộc khải hành đầy nguy hiểm, Ngài đến được trại tị nạn trên đất Hồng Kông. Năm 1980, Ngài được tiếp nhận định cư tại Úc Đại Lợi, Tiểu bang Victoria và bắt đầu xây dựng tổ chức Phật giáo Việt Nam trên quê hương thứ hai này. Vì nhu cầu Phật sự sinh hoạt các bình diện liên bang, Đức Tông Trưởng đến Sydney cư trú tại thành phố Fairfield, kiến tạo đạo tràng, chính thức thành lập chùa Phước Huệ và tiến hành tổ chức đại hội thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, đồng thời tiến hành thành lập các tổ chức các hội Phật giáo địa phương. Năm 1983, Đức Tông Trưởng được Duy Tôn phát nghị hòa thượng trong đại hội quán đại Tổng hội Phật giáo Việt Nam Úc Đại Lợi Tân Tây Lan. Đồng thời đại hội cũng thỉnh Ngài và quý vị viện trưởng Diệp Hoàng Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Úc Đại Lợi Tân Tây Lan. Sau những ngày đại hội, danh xưng Tổng hội Phật giáo Việt Nam Úc Đại Lợi Tân Tây Lan được đổi thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Úc Đại Lợi Tân Tây Lan. Kể từ đây, Ngài được tín nhiệm quý vị viện trưởng Diệp Hoàng Đạo đến năm 2008. Vì sức khỏe yếu kém và tuổi cao nhiều bệnh, Ngài từ nhiệm để điều dưỡng tịnh tu. Cũng trải qua bao lần thăng trầm vinh dụng kiếp nhân sinh của dân tộc, của đạo Pháp, Đức Tông Trưởng sự giúp đỡ bảo trợ của chính phủ và quốc dân trên phần đất tự do nơi xứ Úc. Ngài đã nỗ lực vận dụng kiến tạo ngôi nhà Phật Pháp, mở mang con đường giác ngộ, thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội, văn hóa giáo dục, bảo tồn tiếng mẹ Việt Nam. Suốt 30 năm ở trên quê hương thứ hai quốc giáo Đại Lợi, Đức Tông Trưởng đặt nền tảng duy trì đạo đức của dân tộc, bảo tồn tín ngưỡng, giữ gìn hương quả tổ tiên. Ngài đã khai sơn kiến tạo hóa đạo các môn đạo tràng sự kiện như ngôi đại từ Quang Minh đạo tràng tại thành phố Phước, Tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi, tổ đình Phước Huệ Sydney, Úc Đại Lợi, Đại Tòng Lâm Phật giáo Westford, Israel, Úc Đại Lợi, chứng minh đạo sư thực hiện liên vụ Phước Huệ đạo tràng tại Hoa Kỳ, chùa Thiên Thai thủ đô Wellington, New Zealand, chứng minh đạo sư chùa Nam Hải Phổ Đà, New Caledonia. Và sáng lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam Úc Đại Lợi Tân Tây Lan, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Úc Đại Lợi Tân Tây Lan, cực lạc liên hộ Phước Huệ đạo tràng Úc Châu, cực lạc liên hộ Quang Minh đạo tràng Úc Châu, Phước Huệ Sơn Môn Ngọc Phải. Và Đức Tông Trưởng đã đảm nhiệm ngôi vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam Úc Đại Lợi Tân Tây Lan, Chủ tịch Tổng hội Phật giáo Úc Châu, viện trưởng viện Hoàng đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Úc Đại Lợi Tân Tây Lan, thành viên hội đồng trưởng lão thuộc hội đồng tăng già Phật giáo thế giới, Giáo hội trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Tiểu bang Victoria Úc Đại Lợi. Đức Tông Trưởng đã được chính phủ Đại Lợi trao tặng huân chương OAM The Order of Southern Middle vào ngày Quốc khánh Úc 26 tháng 1 năm 1995, ghi nhận sự hy sinh đóng góp phục vụ của Ngài. Mặc dù tuổi già, sức khỏe suy kém, nhưng Ngài cũng luôn gia tăng vào sự tu tập, thời hóa sinh hoạt của chúng đệ tử và sự quân tu từ thân không để gián đoạn. Công trình kiến thiết Đại Tòng Lâm Ngài vẫn để tâm theo dõi. Vô thượng già mình không hẹn, sau hơn 6 tuần nằm bệnh, Ngài an nhiên tưởng theo đẹp vô thượng thâu thần thị tịch vào lúc 5 giờ 38 sáng ngày 1 tháng 6. Ngày 6 tháng Giêng nhâm thìn nhằm 28 tháng 1 năm 2012, trụ thế 91 tuổi và chưa thành lập. Một đời Đức Tông Trưởng sống với chí nguyện hoàn pháp thì gia phù trí huệ quy sự nghiệp, lấy việc mở rộng Phật pháp làm việc nhà, vận dụng trí huệ làm lợi ích cho đời thật là cao cả. Đức Tông Trưởng quả nhiên đã màng từng theo lẽ vô thường tùy nhiên xả bỏ bảo thân, nhưng sự nghiệp trí tuệ thành giải công đức của Ngài mãi mãi tồn tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you very much for time. This is the translation of the late Very Devoted CV. In terms of his education, his Buddhist activities in Vietnam, his Buddhist activities
activities in Australia. The Most Venerable Phước was born in 1922 in Gia Đình Province near Saigon, Vietnam. He began his life away from home in a pagoda for education and training at the age of 13. Received ordination as a Samanera novice at the age of 16 and was ordained as a bhikkhu at the age of 20. He continued his Buddhist studies at the advanced level at the Saigon-based Ấn Quang Buddhist Institute, the leading Buddhist university in Vietnam. After graduation as a Buddhist scholar, he focused his attention in education. Since 1954, his main professional and religious activities took place in Mekong Delta, Vietnam, where almost among other responsibilities, he was in charge of the Buddhist secondary school in An Giang Province. Upon his return to Saigon, he was appointed Director of Studies at the Buddhist Studies Institute. In the early 1960s, as Secretary of the Southern Vietnam delegation, he attended the National Conference of the Vietnamese Sangha, which resulted in the formal establishment of the Unified Buddhist Church of Vietnam. He held many positions of high responsibilities at the Central Executive Office of the Unified Buddhist Church of Vietnam, including Commissioner for the Sangha Affairs, Trưởng, until 1975. After the fall of Saigon, the Unified Buddhist Church of Vietnam was banned by the Socialist Republic of Vietnam. In Vietnam, the Most Venerable was also credited with the establishment of several pagodas in the Mekong Delta and some provinces around Saigon. His Buddhist activities in Australia. The Most Venerable arrived in Australia in 1980 from Hong Kong and became the first Vietnamese resident monk in this country. He aspired to rebuild Vietnamese Buddhism not only to serve the religious needs of Vietnamese Australian believers, but also as a contribution to multicultural society of Australia. In April 1981, he was elected first president of the Vietnamese Buddhist Federation at the inaugural Buddhist conference in Sydney. In 1987, he was re-elected president of the newly restructured national organization known as the United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and New Zealand. He was the congregation's longest-serving president until his resignation in 2008 because of ill health. The Most Venerable was also one of the longest-serving presidents of the Buddhist Federation of Australia. In 2009, he stepped down from the Buddhist Federation of Australia presidency for the same reason. Internationally, he was a high-ranking member of the Elder of the World Sangha Council and the World Fellowship of Buddhists. Like in Vietnam, he built or was instrumental in the building of Vietnamese temples in Sydney, Melbourne, and other capital cities of Australia and New Zealand. He was the founding abbot of Phước Monastery in Sydney and Patriarch of Phước Buddhist lineage. The Most Venerable was a strong advocate for peace, social harmony, and inclusiveness. His achievements as one of the most influential Buddhist leaders in Australia are numerous. Following are some of the highlights. In 1994, during his royal tour of Australia, His Royal Highness Prince Charles chose Phước Monastery as the neutral place to hold discussions with Australia's religious leaders of Christian, Muslim, Jewish, Hindu, and Buddhist faiths. In November 2004, in his capacity as Elder of the World Buddhist Council, President of the United Vietnamese Buddhist Congregation, and founding abbot of Phước Monastery, the Most Venerable led the organizing committee for the first executive conference of the 7th World Buddhist Sangha Council, Congress, and the 3rd World General Conference of the World Buddhist Sangha Council Youth Committee in Sydney. In December 2004, attending as President of the Buddhist Federation of Australia, he delivered a strong message of peaceful cooperation among nations and peoples of different faiths and the first international dialogue on interfaith cooperation, jointly hosted by the Foreign Ministers of Australia and Indonesia at Yogyakarta. The Most Venerable Phước was awarded the Medal of the Order of Australia on Australia in 1995. He passed away peacefully
on Saturday, 28th January 2012 in Sydney. Thank you.